继续来看国际上的大消息，在美国总统川普发动突袭行动，加在委内瑞拉的总统马杜罗直接掠来美国受审。最新的消息，在美国国务卿卢比奥讲是强调，美国的立场是维持现有的自由封锁，未插手委内瑞拉的日常治理。 就伫马杜罗有价1月初58日要伫纽约出庭的时，美国国务卿卢比奥前一天接受真济媒体的专访，强调美国并无甲委内瑞拉交战，毋过会透过自由封锁去施压推动改变。 Who is in charge? Are you running Venezuela right now? Yeah, I mean, I keep people, fixating on that. Here's the bottom line on it: is we expect to see changes in Venezuela, but the most immediate changes are the ones that are in the national interest of the United States. How soon will elections be held? Within 30 days, Mr. Secretary? Elections? I think it's premature at this point. They will continue to face this oil quarantine. They will continue to face pressure from the United States. We will continue to target drug boats if they try to run towards the United States. 委内瑞拉目前局势真无稳定，军方已经宣布升任由热带总统马杜罗的副手罗德里格斯做代理总统。 Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier estado, contra cualquier país. 就算总统马杜罗已经被美国看见甲抓起来，委内瑞拉政府武装的后早，也就是定定镇压，也是杀害马杜罗示威者的民兵集体组织，也是骑奥多拜，也是赛车，伫港口城市马拉开坡街头咧巡逻。马拉开坡是委内瑞拉石油业的大重点，毒品生产甲走私也真济。公司新闻黄文玲编译。